So the next one, key responsibilities of a competent person is to enforce the rule and procedures. So this is very important. Now the enforcement of the safety rules and procedure is consistently across the workplace. That means there is no partiality in implementing, irrespective which department he is going to. And apart from that, if he is friendly, if he has friendly relations with any other department very closely, it doesn't mean that he is very much flexible with that particular departments. Then enforcing safety rules, the important point is here addressing the unsafe behaviors of the people and unsafe practices that has to be promptly and appropriately it has to be addressed, because 88% of the incidents is because of the unsafe act. So this is very important that the enforcement of the rule and procedures is also addressing the unsafe behaviors of the workforce. Now, if there is notice that a person is performing unsafe act or if his behavior is unsafe, then the safety person or the competent person has the authority, what we say stop work authority. Immediately he can stop the work and address the issue till it is resolved. Again, no resumption of the work. But before that, action has, if you are taking, please document whatever it is, whatever you have observed, take the witnesses' concerns also. Now, here in the safety rules, you can see in the picture, report all the injuries, any unsafe conditions. You are responsible for your own safety and safety of the others. Be careful when loading and unloading of the equipment. Follow whatever the rules. Wear appropriate and safe work clothing and footwear, that is appropriate PPEs. Wear personal protective equipment necessary for the job. Now above point, if we say that is the general PPE that is to be worn, but whatever their job requirement PPEs are there, even that has to be worn. Apart from that, every company has no alcohol and drug policy. So that if you are within the company premises, irrespective if you are on duty or you are uh, in your cabin taking rest, you are not allowed to consume any type of drugs. Then keep the work area clean. That is housekeeping is a must. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఐదో పాయింట్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ సేఫ్టీ రూల్స్ అండ్ ప్రొసీజర్స్. ఇక్కడ ఏంటంటే వర్క్ ప్లేస్లో మనం ఎవ్రీడే కంపల్సరీగా ఇన్స్పెక్షన్స్ చేసి సేఫ్టీ రూల్స్ అండ్ ప్రొసీజర్స్ ఏవైతే ఉన్నదో కంపల్సరీగా మనం ఎన్ఫోర్స్ చేయాలి. ఒకవేళ ఏ డిపార్ట్మెంట్తో అయినా మనకు క్లోజ్గా మూవ్ అవుతున్న ఫ్రెండ్లీ నేచర్ ఉందంటే ఆ డిపార్ట్మెంట్ ఎగ్జామ్షన్ ఇవ్వడం కానీ మన పార్షియాలిటీ చూపించడం కానీ అక్కడ పనిచేయదు. రెండోది ఏంటంటే సర్వసాధారణంగా ఏ కంపెనీలో చూసినా అన్సేఫ్ యాక్ట్ జనాలు డెఫినెట్గా చేస్తుంటారు. ప్లస్ అన్సేఫ్ బిహేవియర్స్ కూడా వాళ్ళది ఉంటుంది. మనం మామూలుగా థీరీస్లో చూసాం 88% ఇన్సిడెంట్స్ ఏవైతే అవుతున్నాయో డెఫినెట్గా అది అన్సేఫ్ యాక్ట్ లేదా అన్సేఫ్ ప్రాక్టీసెస్ వల్ల మాత్రమే అవుతుంది. సో ఇమీడియట్గా మనం అది నోటీస్ చేసామంటే ఇమీడియట్గా అక్కడ యాక్షన్ అంటూ మనకి కంపిటెంట్ పర్సన్ ద్వారా కనబడాలి. అది మస్ట్ అది. ఇంకోటి ఏంటంటే స్టాప్ వర్క్ అథారిటీ అంటాం. కంపిటెంట్ పర్సన్కి వర్క్ ఏమైనా అన్సేఫ్గా జరుగుతుంది లేదంటే అన్సేఫ్గా ఎవరైనా బిహేవ్ చేస్తున్నారు, అక్కడ పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు వర్క్ అంటే ఇమీడియట్గా స్టాప్ వర్క్ అథారిటీ వాళ్ళలో ఉంటుంది. ఇమీడియట్గా వర్క్ని స్టాప్ చేసి మళ్ళీ ఆ ప్రొసీజర్ మళ్ళీ ఫాలో అయ్యే వరకు ఆ వర్క్ స్టార్ట్ కాదు. మీరు ఒకవేళ వర్క్ స్టాప్ అథారిటీ యూజ్ చేసినట్టయితే వర్క్ని కానీ మీరు స్టాప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారంటే డాక్యుమెంటేషన్ కంపల్సరీ చేయండి. ఎందుకు స్టాప్ చేశారు, కారణాలు ఏంటి, ఎవరైనా విట్నెస్ ఉంటే విట్నెస్ స్టేట్మెంట్ తీసుకోండి, ఫొటోస్ ఉంటే ఫొటోస్ తీసుకోండి. అది మీకు ప్రూఫ్ ఎందుకు స్టాప్ చేశారు అనేది అక్కడ మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్కి చాలా ఈజీ అవుతుంది. ఇక్కడ సేఫ్టీ రూల్స్ మనం కొన్ని చూసినట్టయితే ఇక్కడ రూ ఇంజురీస్ ఏమైనా ఉన్నదంటే అన్సేఫ్ కండిషన్స్ ఉన్నాయంటే కంపల్సరీగా మనం రిపోర్ట్ చేయాలి.
ప్లస్ మన సేఫ్టీ, మన ఇతరులు కొలీగ్ సేఫ్టీ అండ్ దాని రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా మనమే. ఏమైనా అన్లోడింగ్ లోడింగ్ ఎక్విప్మెంట్ అవుతుందంటే డెఫినెట్గా ఆ లోడింగ్ అన్లోడింగ్ ఆ సేఫ్టీ రూల్స్ ఏమున్నదో అది మనం ఫాలో అవ్వాలి. జనరల్ పీపీస్ చూసినట్టయితే ఏవైతే కంపెనీ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది జనరల్ పర్పస్కి, అది ఎప్పుడు 24 hours మనం ఒకవేళ ఉన్నా అక్కడ పని చేస్తున్నాం అంటే కంపల్సరీ ధరించాలి. లేదు అంటే వర్క్ రిలేటెడ్ స్పెషల్ పీపీస్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కన్ఫైన్డ్ స్పేసెస్కి ఏమైనా స్పెషల్ పీపీస్ ఉన్నట్టు అది మనం డెఫినెట్గా యూజ్ చేయాలి. ప్రతి కంపెనీలో నో ఆల్కహాల్ నో డ్రగ్స్ పాలసీ అనేది ఉంటుంది. అది ఒకవేళ మనం పని చేయటం లేదు అనుకోండి, అది మన విదిన్ ఫ్యాక్టరీలో ఒకవేళ మనకి రెస్ట్ రూమ్ ఇచ్చారంటే రెస్ట్ ద్వారా డ్యూరేషన్ టైంలో కూడా మనం అక్కడ ఆల్కహాల్ అనేది కన్జ్యూమ్ చేయకూడదు. ప్లస్ ఏమైనా హ్యాంగ్ ఓవర్ కానీ అట్లాంటిది ఏమైనా డ్రగ్స్ మనం ఏమైనా కఫ్ సిరప్ లాంటిది డ్రౌజినెస్ తెచ్చే కఫ్ సిరప్స్ అట్లాంటివి యూజ్ చేసిన ఉంటే డెఫినెట్గా కంపిటెంట్ పర్సన్కి మనం ముందే మెడికల్ రిపోర్ట్స్ చూపించి అది మనం రిపోర్ట్ చేయాలి. ప్లస్ లాస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఏ జాబ్ చేసినా చేయకపోయినా హౌస్ కీపింగ్ అనేది కంపల్సరీ మనం మెయింటైన్ చేయాలి. Then you have communication and collaboration. This topic we have seen in detail about the communication systems. Now communicate all the safety concerns to all the workforce, be it the top management level or the employees. It has to be effectively communicated in the way that it has to be done. Now, to the management, it can be in the form of email. To the employees, it can be through your what you call it can be in the form of toolbox talk training. It can be in any other form. It can be from safety posters. It can be on notice board. Whatever the method of communication, it has to be effectively communicated to all the employees. Then collaborating with the safety person, supervisors. గణేష్ గారు మ్యూట్ చేయండి. నేను మ్యూట్ చేస్తున్నాను, మళ్ళీ మీరు అన్మ్యూట్ చేస్తున్నారు అది. Then collaborating with other safety personnel such as supervisors, workers to identify and address the safety issues that can be unsafe behaviors, unsafe conditions, or whatever it is with related to safety. It has to be collaborated and it has to be addressed. Then participate in safety meetings and provide the feedback to the safety performance. Now, this feedback, if it is with respect to company issues like unsafe conditions or whatever it is, the workforce should feel free to give their feedback. If they feel secured, then we can provide a different method of giving their feedback, like giving them a printed forms and ask them to write their feedback without their names being mentioned onto that. It can be put in the suggestion box or it can be in any other form that has to be taken into consideration. ఇక్కడ కమ్యూనికేషన్ అండ్ కొలాబరేషన్ ఆరో పాయింట్లో ఒకవేళ మనం చూసినట్టయితే కమ్యూనికేషన్ అనేది మనం లాస్ట్ టాపిక్ కంప్లీట్ డీటెయిల్గా మాట్లాడాం. సో ఏదేమైనా సరే టాప్ మేనేజ్మెంట్ అవనివ్వండి లేదంటే ఎంప్లాయీస్ అవనివ్వండి, అక్కడ కమ్యూనికేషన్ అనేది సేఫ్టీ కమ్యూనికేషన్ అనేది క్లియర్ కట్గా రెండు వర్గాలకు కూడా వెళ్ళాలి. సో మేనేజ్మెంట్కి సాధారణంగా మనం చూసినట్టయితే ఈమెయిల్ రూపంలో కానీ మనం పర్సనల్గా ఏంటంటే రిటర్న్ డాక్యుమెంట్ ఏమైనా నోటీసెస్ ఇవ్వడం కానీ జరుగుతుంది. అదే ఎంప్లాయీస్కి అయితే మామూలుగా టూల్ బాక్స్ కానీ ట్రైనింగ్స్ కానీ వాళ్ళకి ఏమైనా సేఫ్టీ పోస్టర్స్ కానీ అట్లాంటి కమ్యూనికేషన్స్ అనేది పద్ధతి యూజ్ చేస్తాం. సో ఈ సేఫ్టీకి ఏంటంటే ఒక కంప్లీట్ పర్సన్ ఒకటే రెస్పాన్సిబిలిటీ కాదు, మిగతా డిపార్ట్మెంట్ హెడ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, సూపర్వైజర్స్ ఉన్నారు, వర్కర్స్ కూడా ఉన్నారు, వాళ్ళతో కూడా మనం ఏంటంటే కొలాబరేట్ అయ్యి సేఫ్టీ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే సేఫ్టీ ఇష్యూస్ ఏమైనా మన దృష్టిలో వచ్చినా లేదంటే వాళ్ళు ఒకవేళ మనకి దృష్టిలో తెచ్చినా మనం ఏంటంటే ఇమ్మీడియట్గా యాక్ట్ చేసి
అన్సేఫ్ కండిషన్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో లేదా సేఫ్టీ రిపోర్టింగ్స్ ఏమన్నా దాని మీద చర్యలు తీసుకోవాలి. ప్లస్ ఏంటంటే ఇక్కడ వర్కర్స్ అనేది ఎవరైనా ఉన్నారని అనుకోండి, వర్క్ ఫోర్స్ అది సూపర్వైజర్స్ అవనండి, డిపార్ట్మెంట్ హెడ్ అవనండి, ఏదైనా ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తున్నారంటే వాళ్ళకి చాలా ఫ్రీ మైండ్తో వాళ్ళు ఏంటంటే ఫీడ్బ్యాక్ మనకి సబ్మిట్ చేయాలి. ఒకవేళ అన్సేఫ్ కండిషన్స్ కానీ లేదంటే ఇతర ఏమైనా మేనేజ్మెంట్తో కూడినటువంటి ఫీడ్బ్యాక్ వాళ్ళు ఇద్దాం అనుకుంటున్నారు అనుకోండి, అక్కడ వాళ్ళు అన్సెక్యూర్గా ఫీల్ అవుతున్నారంటే మనం ఏం చేస్తామంటే సాధారణంగా ఒక ఫారం అంటూ ఇస్తాం. ఆ ఫారంలో ఏంటంటే వాళ్ళు రాసి ఇస్తారు. ప్లస్ దాంట్లో క్లియర్గా మెన్షన్ చేసాం ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క ఎంప్లాయీ నేమ్ కానీ ఎంప్లాయీ నంబర్ కానీ డిపార్ట్మెంట్ కానీ ఏమీ కూడా మెన్షన్ చేయకుండా వాళ్ళు ఫ్రీ మైండెడ్గా ఏమైనా ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వాలంటే రాసేసి సజెషన్ బాక్స్లో వాళ్ళు ఇవ్వచ్చు. చరణ్ తేజ, ఫీడ్బ్యాక్ ఫ్రమ్ వర్కర్స్ యూసేజ్ చెప్పండి అంటే ఏంటి? ఫీడ్బ్యాక్ వల్ల యూజెస్ ఏంటంటే సాధారణంగా కొన్ని కంపెనీస్లో ఏంటంటే అన్సేఫ్ కండిషన్స్ కనబడుతున్నాయి అనుకోండి, వాళ్ళు మేనేజ్మెంట్కి దృష్టికి తీసుకుని వెళ్తే వాళ్ళు ఏంటంటే అన్సేఫ్గా అంటే ఫీల్ అవుతారు. ఎట్లా అంటే వాళ్ళకి ఏదైనా మేనేజ్మెంట్ దృష్టిలో తీసుకుని వెళ్తే వాళ్ళకి ఏమైనా రిప్రెషన్ అవుద్దా, జాబ్ నుండి తీసే అవకాశాలు ఉంటుందా ఏమన్నది అట్లాంటి ఒకవేళ భయం ఉన్నదనుకోండి, సో అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వరు. వాళ్ళకి కనబడిన హ్యాజర్డ్స్ కనబడినా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వదిలేస్తారు. సో ఒకవేళ ఫీడ్బ్యాక్ మనకి ఇస్తున్నారు అనుకోండి, అన్సేఫ్ కండిషన్ వాళ్ళు చూసిన లేదంటే అన్సేఫ్ బిహేవియర్ ఎవరైనా రిపీటెడ్గా వాళ్ళ టీంలో చేసిన లేదంటే హార్స్ ప్లే చేసిన మనకి ఏంటంటే ఆ కంప్లైంట్ వాళ్ళు ఆ, ఈ యునానిమస్ ఇది ఎనానిమస్గా ఇచ్చారనుకోండి, అంటే పేరు లేకుండా అట్లాంటి ఫార్మాట్లో మనకి ఇచ్చారనుకోండి, ఆ ఫా మనం ఏం చేస్తాం, కంపిటెంట్ పర్సన్ ఏం చేస్తాడు అవి చదివిన తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా వాడు యాక్షన్ తీసుకోవాలి. సో ఏమైనా అన్సేఫ్ కండిషన్స్ కానీ యాక్ట్స్ కానీ ఉన్నది అనుకోండి, లేదా ఎక్విప్మెంట్ ఫెయిలియర్ ఉంది, ఎక్విప్మెంట్ బ్రేక్ డౌన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది, వాళ్ళు రిపోర్ట్ చేశారంటే డెఫినెట్గా మనం ఆ ఫీడ్బ్యాక్ మీద మనం చర్యలు తీసుకోవాలి అక్కడ. అందుకనేది ఫీడ్బ్యాక్ అనేది మనం తీసుకుంటాం వర్కర్స్ నుండి. So specific competencies of a competent person. What are the other competencies that is required? Yeah, Saigar, easy way of controlling hazard. That is what I told. When you take actions, you are taking control of the hazards. That's what I meant. So specific competencies of a competent person. In K1, now till now we have seen what are the competencies, but apart from that, what are the extra qualifier? What do you say competencies that is required from a competent person? సో ఇక్కడ ఇప్పుడు వరకు ఏం చూసామంటే 6 or 7 స్లైడ్స్లో మనం ఏం చూసామంటే కంపిటెంట్ పర్సన్స్ ఉన్నటువంటి క్వాలిటీస్ ఏముండాలి, కంపిటెన్సీస్ ఏముండాలి. సో అవి కాకుండా ఎక్స్ట్రా కంపిటెంట్ పర్సన్లో కాంపిటెన్సీస్ ఏమేమి ఉండాలి అది కూడా చూద్దాం. Now here specific competencies of a competent person. Now he should have technical knowledge. Technical knowledge in the sense that he should have clear understanding of what safety regulations are. Now these safety regulations are the laws like Factories Act, Baku Petroleum Act or Boilers Act. You have Workmen Compensation Act, ESI Act, whatever it is, he should have clear understanding of what the act says. Second thing, he should have the knowledge of understanding the requirements of industry or in the industry standards. Apart from that, he should be able to read and understand the work safety procedures that is related to specific hazardous work.
So this can be from the input given by the production department, the SOPs or the method statement. He should be able to understand. If he doesn't understand, he can have a discussion with them to get understand, and he should be able to reproduce whatever documents that is related or required to carry out the specific hazardous work in the workplace. Now here ఇక్కడ ఏంటంటే ఎక్స్ట్రా కంపిటెన్సీస్ కంపిటెంట్ పర్సన్స్ లో ఏంటంటే ఉండాలి. మొదటిది ఏంటంటే టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ ఆ పర్సన్ లో ఉండాలి. ఆ టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ అంటే ఏంటంటే సేఫ్టీ రెగ్యులేషన్స్ అంటే సేఫ్టీ లాస్ ఏదైతే ఇది ఉన్నదో వాడు అర్థం చేసుకోగలగాలి. ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ కానీ, బాక్యూ యాక్ట్ కానీ, ఈ బాయిలర్స్ యాక్ట్ కానీ, లేదంటే ఈఎస్ఐ కానీ, వర్క్ మ్యాన్ కంపన్సేషన్ యాక్ట్ కానీ, డాక్ లేబర్ యాక్ట్ కానీ, రకరకాల యాక్ట్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ యాక్ట్స్ చదివిన తర్వాత వాడు అర్థం చేసుకోగలిగా ఉండాలి. రెండోది ఏంటంటే ఇండస్ట్రియల్ స్టాండర్డ్స్ అంటే సపోజ్ ఒక ఇండస్ట్రీ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఏదైనా ప్రోడక్ట్ చేస్తుంది, అట్లాంటి ప్రోడక్ట్ ఏమైనా వేరే ఇండస్ట్రీ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తుంది అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫార్మా కంపెనీస్. సో ఆ కెమికల్ బేస్డ్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నదో ఆ కంపెనీస్కి ఏవైతే స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయో అది కూడా క్లియర్ కట్గా వాడు అర్థం చేసుకోవాలి. మూడో పాయింట్ ఏంటంటే SOPs, సేఫ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్స్ కానీ, మెథడ్ స్టేట్మెంట్ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ఒకవేళ వేసే కంపిటెంట్ పర్సన్కి ఇచ్చినట్టయితే అది అర్థం చేసుకోగలిగి ఉండాలి. అర్థం అవ్వకపోతే ఏమిటంటే ఆ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళతో చర్చ చేసుకుని అర్థం చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఆ తర్వాత ఏంటంటే ఈ హెజర్డస్ జాబ్స్ ఏవైతే ఉన్నదో అది ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే దానికి కావాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ ప్రిపేర్ చేయగలగాలి. ఏమైనా ఆ డాక్యుమెంట్స్ అంటే చెక్ లిస్ట్ అవ్వచ్చు, లేదంటే రిస్క్ అసెస్మెంట్ అవ్వచ్చు, లేదంటే ఇంకేమన్నా అక్కడ అప్లికబుల్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని కూడా చేయగలగాలి. So the second thing is specific competencies of competent persons is risk assessment skill. This is very, very important for a competent person. Now, as in previous slides, we have told that the competency requirement, the first thing is hazard identification and assessment. Now, once we identify the hazard through workplace inspection, it is mandatory that you go for risk assessment. Naresh, Allah. Yeah, see, risk HERA is one of the form of risk assessment. That it is HERA, TRA or AHA. There are so many names for this, so many different formats. Whatever you are following, it has to be the person who is executing the risk assessment should have an ability to carry out the risk assessment in detail. Now, prior to that, he should have HERA ante it is H is for hazard, I for identification, R for risk, A for assessment. That is hazard identification and risk assessment. Now, the first thing in risk assessment is identification of hazards. The second thing is analyze the hazards. Once you analyze the hazard, then you will conclude what is the risk associated with the identified hazards. Then after identifying or after analyzing the hazards, then you go for suggesting the control measures. Now, in these control measures, you will start what you call once you go for analyzing the hazard, then you will prioritize the risk. Which risk has to be addressed first and which has to be controlled first. So depending upon that, you will start suggesting the control measures. Now here in this picture, if you see, it is just a nutshell of risk assessment given in 5 steps. Now the step 1, you see identification of hazards. Step 2, you can see the identification of the people who might be harmed and how they are harmed. So step 3, evaluate the risk and decide on the precautions that is required. Step 4, record the significant findings. Step 5, review and update as necessary. As necessary means if your risk assessment fails at any point, maybe because of cause of injury, or it can be because of damaged property, or it can be because of the near miss. If your risk assessment has failed, then whatever from the investigation report you are getting, the root cause analysis control measures, that has to be taken again back
into your system, into the risk assessment, put that points, amend this and give a new version to your workforce. సో ఇక్కడ రిస్క్ అసెస్మెంట్ ఇక్కడ సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ కంపిటెంట్ పర్సన్కి ఏంటంటే రిస్క్ అసెస్మెంట్ చేయగలగాలి. ఎట్లా అంటే ఫస్ట్ మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ స్లైడ్లో చూసాం ఏంటంటే హెజర్డ్ ఐడెంటిఫికేషన్ అండ్ అసెస్మెంట్ అని చూసాం. సో ఎట్లా హెజర్డ్ ఐడెంటిఫికేషన్ చేస్తాడు, అది వర్క్ ప్లేస్ ఇన్స్పెక్షన్స్ ద్వారా చేస్తాడు. సో ఏంటంటే ఇక్కడ ఆ పర్సన్ ఎవరైతే కంపిటెంట్ పర్సన్ ఉన్నాడో వాడికి హ్యాజర్డ్స్ ఏంటి అనేది క్లియర్ కట్గా గుర్తించి కేపబిలిటీ ఉండాలి. రెండోది, ఒకవేళ మనం హ్యాజర్డ్స్ గుర్తించాము అంటే ఆ హ్యాజర్డ్స్ని అనలైజ్ చేయాలి. అనలైజ్ అంటే ఏంటి, రిస్క్స్ ఏంటంటే ఉన్నదని గుర్తించాలి ఆ హ్యాజర్డ్కి. మూడోది ఏంటంటే మనం కంట్రోల్ మెజర్స్ కూడా సజెస్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఒక హెజార్డ్కి 2, 3, 4 లేదా 5 మనం రిస్క్స్ అనేది మనం చెప్పాం. ఈ 5 రిస్క్స్లో ఏది ఇంపార్టెంట్ రిస్క్ ఫస్ట్ మనం అడ్రస్ చేయాలి, ఏదైతే చర్యలు తీసుకోవాలి అనేది ప్రయారిటైజ్ చేయాలి. మనం ఫస్ట్ ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ రిస్క్ ఉందో ఆ రిస్క్ ముందు మనం చర్యలు తీసుకోవాలి. సో ఇవి పిక్చర్లో చూడండి. ఈ పిక్చర్లో ఏంటంటే జస్ట్ ఓవరాల్ సమ్మరీ రిస్క్ అసెస్మెంట్ ఎలా చేస్తారని 5 స్టెప్స్లో చూపించాం. ఫస్ట్ స్టెప్లో ఏంటంటే మనం హెజర్డ్ని గుర్తిస్తాం, అంటే ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ హెజర్డ్. రెండో దాంట్లో ఏం చేస్తాం, ఆ హెజర్డ్ ద్వారా అంటే జనాలు ఎట్లాగా వాళ్ళకి ఎఫెక్ట్ కనబడుతుంది అనేది రాస్తాం. మూడో స్టెప్లో ఏంటంటే ఆ హెజర్డ్ని మనం ఇవాల్యుయేట్ చేస్తాం. సో రిస్క్స్, ఆ హెజర్డ్కి ఏటేటి రిస్క్స్ ఉన్నది అని అది గుర్తిస్తాం. తర్వాత కంట్రోల్ మెజర్స్ అనేది ఆ రిస్క్ మనం చెప్తాం. తర్వాత ఏంటంటే ఏమైనా మనకి స్పెషల్గా మనం వర్క్ చేసేటప్పుడు ఏమైనా మనం గుర్తించామనుకోండి, అది కూడా మనం ఇది చేయొచ్చు. రివ్యూ అండ్ అప్డేట్ యాజ్ నెసెసరీ అంటే ఒకవేళ మనం తయారు చేసాం, రిస్క్ అసెస్మెంట్ తయారు చేసాం, బాగుంది అనుకోవచ్చు, అదైతే థియరాటికల్గా. కానీ ఎప్పుడైతే వర్క్ స్టార్ట్ అయిందో డెఫినెట్గా ఏదో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూనే ఉంటాయి. సో ఒకవేళ నియర్ మిస్ అయింది అనుకోండి, లేదంటే ఏదో ప్రాపర్టీ డ్యామేజ్ ఆ ప్రాసెస్లో అయింది అంటే ఏంటి, మన రిస్క్ అసెస్మెంట్ అనేది ఫెయిల్ అయింది. సో ఆ తర్వాత నియర్ మిస్ ఒకవేళ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తాం, మనం ఆ రూట్ కాజ్ అనేది ఇన్వెస్టిగేట్ చేసిన తర్వాత మనం తెలుసుకుంటాం. సో ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్లో మనం ఏదైతే కంట్రోల్ మెజర్స్ చెప్తామో ఆ కంట్రోల్ మెజర్స్ కూడా మరలా వచ్చి ఈ రిస్క్ అసెస్మెంట్లో మనం నమోదు చేయాలి. నమోదు చేసిన తర్వాత కొత్త వర్షన్ అనేది తయారు చేసి ఇది మేనేజ్మెంట్కి ప్లస్ వర్క్ ఫోర్స్కి మనం సర్క్యులేట్ చేయాలి. Then the third one is problem solving ability of a competent person. This is very important. Problem solving in different aspect it can be. Now the first aspect it can be to develop practical solutions. Now in offline class, when I ask some of the students what is the suggestions as a safety person you give, they give something hi-fi solutions that is related to expense on part of the company, or they suggest a solution that is very high advanced technological. So such suggestions will not be practical enough. We'll have to develop solutions that is effective, cost effective, economical. Second thing is, once we develop the practical solutions, it has to be implemented to see that such a situation doesn't recur again. సో మూడోది ఏంటంటే ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఎబిలిటీస్ కంపిటెంట్ పర్సన్లో ఉండాలి. ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అనేది రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని డీల్ చేసే కెపాసిటీ అంటూ ఉండాలి. సాధారణంగా నేను ఏంటంటే ఆఫ్లైన్ క్లాస్లో మన డిస్కషన్స్లో ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ని అడుగుతా, ఏమంటే మీరు సేఫ్టీ ఆఫీసర్కి ఈ ప్రాబ్లం వస్తే మీరు ఎట్లా సాల్వ్ చేస్తారని అడుగుతా. వాళ్ళు ఏంటంటే కొన్ని అన్ప్రాక్టికల్ సజెషన్స్ ఇస్తారు. ఆ అన్ప్రాక్టికల్ ఏంటంటే కంపెనీకి కాస్ట్తో కూడినటువంటి హైఫై సొల్యూషన్స్ చెప్తారు. రెండోది ఏంటంటే చాలా అడ్వాన్స్డ్ సొల్యూషన్స్ చెప్తారు. సో ఏంటంటే ఇక్కడ కంపిటెంట్ పర్సన్ ఎప్పుడు కూడా ప్రాక్టికల్ అక్కడ పాసిబుల్ అయినటువంటి సొల్యూషన్స్ మాత్రం చెప్పాలి.
సడన్గా వచ్చి టెక్నాలజీ చేంజ్ చేసేయండి, లేదంటే ఆ ఎక్విప్మెంట్ మొత్తం తెచ్చి పెట్టేయండి అంటే ఏ కంపెనీ కూడా యాక్సెప్ట్ చేయదు అక్కడ. సో ఏంటంటే ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ కేపబిలిటీస్ ప్రాక్టికల్గా అక్కడ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయించగలగాలి, ఇంప్లిమెంట్ చేయగలగాలి. ప్లస్ ఆ ఇంప్లిమెంట్ చేసిన తర్వాత రిజల్ట్ అంటూ మనకు కనబడాలి. అట్లాంటి కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ప్రాక్టికల్ సొల్యూషన్స్ మాత్రమే మనం ఇక్కడ చెప్పాలి. ఇక్కడ చూడండి, లుక్ ఎట్ ద పిక్చర్ ఓవర్ హియర్, ద ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ సైకిల్ యూ కెన్ సీ హియర్. First you identify, then you explore, set the goals, then you suggest even the alternative methods for that. From that suggestion, you will set one which is best suited practically that company can implement. Then you go for implementation of the suggestion what you have given to the company. Then you will evaluate what suggestion you have given. Once you evaluate, then you know whether your suggestion is practically it is feasible or not. ఈ దీంట్లో చూడండి, ఈ పిక్చర్లో చూసినట్టయితే 7 స్టెప్స్లో మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అనే సైకిల్ అనేది చూపించాం. ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే దాన్ని మనం గుర్తిస్తాం. తర్వాత దాంట్లో ఆ ప్రాబ్లంకి పాసిబుల్ సొల్యూషన్స్ ఏంటి అనేది మనం చూస్తాం. ఆ తర్వాత గోల్స్ ఏమైనా ఉన్నదా, అచీవ్మెంట్ ఎట్లా చేస్తాం, గోల్స్ అనేది సెట్ చేస్తాం. సెట్ చేసిన తర్వాత మనం చెప్పిన సొల్యూషన్స్కి ఒకే సొల్యూషన్ మీద కాకుండా 2-3 సొల్యూషన్స్ ఏదైతే బెస్ట్ సూటెడ్ పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయో అది సజెస్ట్ చేస్తాం. సజెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ 2-3 మనం ఏదైతే సొల్యూషన్స్ చెప్పాం దాంట్లో బెస్ట్ కంపెనీకి ఏది సూటబుల్ అది మనం చెప్తాం కంపెనీకి. తర్వాత అది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. ఆ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసిన తర్వాత మనం చెప్పే సజెషన్ పర్ఫెక్ట్గా పనిచేస్తుంది లేదనేది ఇవాల్యుయేట్ చేయాలి. సో ఇది ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ సైకిల్ అంటే. Then the fourth thing is leadership and communication skills. This is very important for any safety person or the competent person, that he should have the leadership quality and very good communication skills. Now he should be a good communicator to communicate effectively the safety information with both the management and the workforce. The second important quality as a leader, he should motivate the employees to follow the safety practices, and he should also motivate the management to provide an environment where you can develop a positive safety culture. So these both are very important part on what you call the competent person. సో 4వ పాయింట్ ఏంటంటే లీడర్షిప్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఒక సేఫ్టీ పర్సన్లో డెఫినెట్గా ఉండాలి. అది ఏంటంటే ఏదైనా సేఫ్టీ ఇష్యూస్ వచ్చిందంటే వర్క్ ఫోర్స్కి మేనేజ్మెంట్ ఇద్దరికి కూడా వాడు చెప్పేయగలిగి ఉండాలి. రెండోది ఏంటంటే ఇక్కడ ఒకవేళ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ మనం చూపించాలంటే వర్క్ ఫోర్స్ని సేఫ్ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి మనం మోటివేట్ చేయాలి. వాళ్ళు ఏంటంటే చాలాసార్లు అపోజ్ చేస్తుంటారు, లేదు సార్ మేము ఎప్పుడు ఇది యూజ్ చేయలేదు, మేము యూజ్ చేయమని. అట్లాంటప్పుడు కూడా మనకి ఏంటంటే పేషెన్స్ చూపించి మనం ఏంటంటే పాజిటివ్గా వాళ్ళతో మూవ్ అయ్యి పాజిటివ్గా మనం ఏంటంటే ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేసి వాళ్ళకి మోటివేట్ చేయాలి. ఈ మోటివేషన్ ఎంప్లాయీస్ ఒక్కరికే కాదు, అది మోటివేషన్ అనేది మేనేజ్మెంట్ కూడా ఉండాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళు మనకి పాజిటివ్ సపోర్ట్ చేయకపోతే మన అచీవ్మెంట్స్ అనేది ఏం చేయలేం. సేఫ్టీ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది మన టార్గెట్స్ మనం అంటే అచీవ్ చేయలేం. సో మేనేజ్మెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఇద్దరు కూడా ఈక్వల్గా మనం మోటివేట్ చేయాలి సేఫ్ వర్క్ ప్రాక్టీసెస్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే. సో హియర్ యూ కెన్ సీ ఇన్ దిస్ diagram, that is leadership compass. Now here you can see emotional intelligence is very much required for a competent person. I'll show you next slide what is the emotional intelligence. He should have very good listening skills. Then he should have a good persuasion for whatever steps he is going to take, and he should have clarity in communication and as a good leader. ఇక్కడ చూడండి డయాగ్రామ్ లో చూసినట్టయితే లీడర్షిప్ కంపల్స్ అని చూపించాను. దీంట్లో కంపిటెంట్ పర్సన్కి ఏంటంటే ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ఉండాలి. నెక్స్ట్ స్లైడ్లో చూపిస్తాను ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏంటి. ప్లస్ వాడు ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా మాట్లాడడమే కాదు, వాడికి లిసనింగ్ కేపబిలిటీ కూడా ఉండాలి.
వర్క్ ఫోర్స్ ఏం చెప్తున్నారు, మేనేజ్మెంట్ ఏం చెప్తున్నారు, వాళ్ళు ఏంటంటే దమాయించే ఏదో వాడు సత్తా అనేది అక్కడ చూపించకూడదు. ప్లస్ పర్సువేషన్ అంటే వాడికి ఏమైనా పాసిబిలిటీస్, ఏమైనా ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే వాడికి ఏంటంటే సొల్యూషన్స్ వాడు చూడాలి. ప్లస్ వాడిలో క్లారిటీ అంటూ ఉండాలి. ఏదైనా వాడు చేస్తున్నాడు, సజెస్ట్ చేస్తున్నాడంటే క్లియర్ కట్గా ప్రాబ్లమ్ అండర్స్టాండ్ చేసి వాడు ఏం చెప్తున్నాడో, ఏం కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నాడో వాడిలో క్లారిటీ అంటూ ఉండాలి. Now here if you see emotional intelligence in a workplace is often underestimated. Now this is the problem with most of the workplaces, but this emotional intelligence plays a crucial role in organization success. Now this emotional intelligence is the ability of a person to recognize, understand and manage emotions effectively. Now, this is involving being unattuned and how the feelings influence thought and actions, as well perceiving the interceptions of others' emotion. So, this is what emotional intelligence means. You can see in the picture, it is four-step process. The first one is self-awareness. Second is self-regulation. Third one is empathy, and fourth one is social skills. Now, in this first, if you see, so self-awareness is recognize your own emotions. Now, second thing is understand how our emotions will influence both the management and the workforce. Then self-regulations, manage your emotions in a healthy way. Sometimes, we may get excited with the workforce or the management in a negative way or a positive way, whatever emotions is there. If you are getting mad with the workforce, if they are not following any safety precautions or something, whatever emotions you have, try to control that. Adapt to changing circumstances. Every day is not same for a safety person or competent person. The day to day the scenario changes, so is your emotions will also change according to the circumstances. Whatever it is there, positive or negative, try to control your emotions. Then the third one is empathy. Understand other people's emotions also. Don't get emotion in your own way. If other people are feeling suffering from something, try to understand their emotions also. Offer comfort and support. If someone is bringing you a negative or a positive feedback, if it is negative also, comfort. They are telling you the positive feedback. Social skills, build and maintain relationship. This is important both towards your colleagues from the management or from the workforce. You'll have to have a balance between both. If management is supporting you or not, you'll have to maintain that rapport with the management. If the workers are, sometimes they act in a different way, whatever it is, try to balance your emotions or have a good social skills to build a positive relationship. Workforce, that is very important. Sometimes we may get crazy with the management or we may get crazy with the workforce, whatever it is. Try to control your emotions and have always a good effective communications with the workforce and the management. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ఇంటెలిజెన్స్ అనేది మనం వర్క్ ప్లేస్లో సాధారణంగా పట్టించుకోం. కాకపోతే ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ఒక ఆర్గనైజేషన్లో సక్సెస్ ప్లస్ సేఫ్టీ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. ఎట్లా అంటే అది పిక్చర్లో చెప్తా. ఈ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏంటంటే ఆ వ్యక్తిలో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఏమంటే తనలో ఉన్న ఎమోషన్స్ కానీ లేదంటే వాళ్ళ మేనేజ్మెంట్లో ఉన్న ఎమోషన్స్ కానీ వర్క్ ఫోర్స్లో ఎమోషన్స్ కానీ గుర్తించి అర్థం చేసుకొని ఆ ఎమోషన్స్ని మేనేజ్ చేయగలిగి ఉండాలి. ఇట్లా మనం ఏం చేస్తామంటే మన బిహేవియర్ వల్ల మన వర్క్ ఫోర్స్ని మనం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయవచ్చు. మన బిహేవియర్ వల్ల మన మేనేజ్మెంట్ కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయవచ్చు. సో మన బిహేవియర్ వల్లే అక్కడ మన ఎన్విరాన్మెంట్ మనం క్రియేట్ చేసిన దాన్ని బట్టి వాళ్ళ కమ్యూనికేషన్ మనతో అవుతుంటారు.
సో ఇక్కడ ఎమోషనల్ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈ పిక్చర్లో చూసినట్టయితే 4 స్టెప్లో మనం చూపించాం. ఫస్ట్ ఏంటంటే సెల్ఫ్ అవేర్నెస్, రెండోది సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్, మూడోది ఎంపతి, నాలుగోది ఏంటంటే సోషల్ స్కిల్స్. ఫస్ట్లో మనం చూసినట్లయితే రికగ్నైజ్ యువర్ ఓన్ ఎమోషన్స్, అంటే మనలో ఒకవేళ ఎమోషన్స్ పాజిటివ్ అనివ్వండి నెగిటివ్ అనివ్వండి అది మనం గుర్తించాలి. రెండోది ఏంటంటే ఒకవేళ ఆ ఎమోషన్స్ ఉన్నది అనుకోండి, మన ఎమోషన్స్ డెఫినెట్లీ మన బిహేవియర్ ప్లస్ మన రెస్పెక్ట్ అనేది మేనేజ్మెంట్ ద్వారా కూడా వస్తుంది. మన రెస్పెక్ట్ మన బిహేవియర్ వల్ల మేనేజ్మెంట్ వర్క్ ఫోర్స్ కూడా మనకి ఆ రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు. సో ఆ ఎమోషన్స్ అనేది మనం గుర్తించేది పాజిటివ్ అనండి నెగిటివ్ అనండి డెఫినెట్గా మనం అది కంట్రోల్ చేసి ఉండాలి. ప్లస్ ఏమైనా ఉన్నదంటే డెఫినెట్గా మనం ఆ మనలో ఉన్నటువంటి ఈ ఎమోషన్స్ సాధారణంగా ఏంటంటే మేనేజ్మెంట్ ఏమైనా మనకి పాజిటివ్ లేదనుకోండి, మనం ఏంటంటే డిప్రెషన్లో ఉంటాం. నెగిటివ్ ఎమోషన్స్ ఎక్కువ వస్తాయి. వర్క్ ఫోర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు సేఫ్గా వాళ్ళు పని చేయటం లేదు, లేదంటే సేఫ్ ప్రాసెస్ వాళ్ళు ఇది చేయటం లేదు. సో అక్కడ అంటే ఏంటంటే నెగిటివ్ ఎమోషన్స్ అనేది జనరేట్ అవుతుంటుంది. ప్లస్ ఏంటంటే డే టు డే మనం చూసినట్టయితే వర్క్ ప్లేస్ సేమ్ అయినా ప్రాసెస్ సేమ్ అయినా డే టు డే ఎన్విరాన్మెంట్ అంటూ మారుతుంది. సో ఆ వ్యక్తిలో ఎమోషన్స్ కూడా మారుతాయి. మారినప్పుడు కూడా ఏంటంటే వాళ్ళలో ఆ పాజిటివ్ అనే నెగిటివ్ ఎమోషన్స్ డెఫినెట్గా వాడు ఏం చేయాలంటే కరెక్ట్గా వాడు యూజ్ చేయాలి. రెండోది ఏంటంటే మన ఎమోషన్స్ నెగిటివ్గా ఉన్నది అనుకోండి, ఎవరి మీద తిట్టడం కానీ మేనేజ్మెంట్కి కించపరచడం కానీ మనం అక్కడ ఏంటంటే చాలాగా పిచ్చి పిచ్చిగా బిహేవ్ కానీ చేయడం అలా అట్లాంటిది మనం చేయకూడదు. అక్కడ ఏంటంటే ఒకవేళ మేనేజ్మెంట్కి ఏమైనా మనకు సపోర్ట్ ఇవ్వటం లేదనుకోండి, సో డెఫినెట్గా అక్కడ మేనేజ్మెంట్కి ఏదో ప్రాబ్లం ఉంటుందని మనం అదే అర్థం చేసుకోవాలి. అలాగే వర్క్ ఫోర్స్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందనుకోండి, వాళ్ళు పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వడం లేదు నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తున్నారు, లేదంటే అక్కడ వాళ్ళు బిహేవియర్ మారుతుంది అనుకోండి, సో వాళ్ళ ఎమోషన్స్ని కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో అప్పుడే ఏంటంటే వాళ్ళకి మనకి అనేది సోషల్ స్కిల్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. మనం ఏదో మేనేజ్మెంట్ మనకి సపోర్ట్ చేయడం లేదు సేఫ్టీలో, లేదంటే మనకు కావాల్సిన ఎక్విప్మెంట్ బడ్జెట్ అలొకేట్ చేయడం లేదు, మనం నెగిటివ్గా బిహేవ్ చేసాం అనుకోండి, రెప్యుటేషన్ అనేది మందే పోతుంది అక్కడ. ప్లస్ అలాగే వర్క్ ఫోర్స్ లేదంటే మనం కొలీగ్స్ ఎవరైనా ఏంటంటే సేఫ్ ప్రొసీజర్స్ ఫాలో అవటం లేదంటే అక్కడ సేఫ్టీ పాటించడం లేదనుకోండి, మనం ఎక్స్ట్రా ఏంటంటే నెగిటివ్గా ఎమోషన్ అయిపోయి వాళ్ళ మీద అలగడం కానీ ఏమైనా ఇది చేసాం అనుకోండి, రెప్యుటేషన్ పోయింది ఎవరిదే మందే. సో అక్కడ ఏంటంటే పాజిటివ్గా ఉన్నా నెగిటివ్ ఉన్న దగ్గర కమ్యూనికేషన్ అనేది మనం ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్గానే వాళ్ళతో మూవ్ అవ్వాలి. Then decision making as an authority, the person who is competent person should have confidence within himself that he can take appropriate decisions in right time, whatever the circumstances it is. Now he should make decisions and he should also communicate with both management and to the workforce.